Харе Кришна, дорогие преданные, всем доброе утро. Мы начинаем наш внеочередной эфир «Молитвы во благо всего мира». Сегодня у нас в эфире будет очень необычный гость. Это ученик Шрилы Прабхупады. Я вам его чуть позже представлю. Пока не вижу его в эфире, связалась с нашими организаторами, попросила уточнить, будет ли наш гость сегодня. Вот. А пока мы его ждем, давайте я не буду включать демонстрацию экрана, но хотела зачитать несколько сообщений, которыми поделились преданные из чата, из нашего чата «Молитвы во благо всего мира». Итак, Матаджи Елена, бусинка для Кришны, пишет: Харе Кришна, дорогие преданные, примите, пожалуйста, мои поклоны. Потихоньку продолжаем угощать просадом. Вся слава Шриле Прабхупаде. Вчера праздновали день, когда моя мама стала мамой. Юбилейная дата, и это точно мамина заслуга ее праздника. По милости Кришны угостили просадом от кафе Говинда тетю и брата. Сестренкам передала подарочки, в которые добавила карамельки и батончики. В восточных рядах угостила бананом девушку, которая помогала мне выбирать платье. Сегодня с утра больничный обход получился. Угостила батончиком женщину в очереди, набором бурфи из Говинда угостила заведующего отделением, карамельками угостила дежурную медсестру, карамельки достались девушке, ожидающей в очереди. Интересный случай вышел. Пока сама сидела в длинной очереди в регистратуру, около 100 человек передо мной, решила перекусить немного. Подходит женщина и предлагает мне свой талончик за ненадобностью. Благодаря ей я продвинулась в очередь, примерно 50 человек попытался угостить женщину бананом, но та отказалась, ссылаясь на состояние здоровья. Потом я свой талончик передала другой женщине. Так просто проявляется забота в мелочах. Просто талончик в очереди. Вроде бы мелочь, а меня это очень выручило. На рынке в цветочном ряду угостила женщину, сейчас женщину, продавца батончиком. И также есть еще одно небольшое сообщение. Харе Кришна, дорогие преданные, недавно ездили в общественную баню, угостили там махапрасадным арбузом 6 человек. Вот так преданные распространяют. И также еще есть от Матаджи Насуи сообщение. А у нас нежная творожно-яблочная шарлотка для работников ЖКХ. Преданные, простите, я сегодня не включила демонстрацию экрана, так как жду гостя, вдруг он вот-вот появится, и пока зачитываю вам новости, но здесь есть даже фотографии этой нежнейшей шарлотки. Совпало время пирога с ремонтными работами. Матаджи Насуи угостила преданных из ЖКХ. Так, а сегодня мы ждем Нарешвара Прабху, и я жду сообщения от нашего организатора, поэтому, пожалуйста, преданные, проявите немного терпения и ожидания. А вообще, на самом деле, я думаю о том, что, раз мы здесь собираемся для того, чтобы молиться во благо всего мира, то, может быть, мы сейчас с этого начнем, перед тем, как к нам подключится наш гость. Да, организаторы пишут, что пока нам не отвечают, вот, поэтому давайте, может быть, действительно почитаем джапу вместе. Раз мы все здесь собираемся именно для этого, то я предлагаю именно этим заняться. Давайте, преданные, пока к нам не подключился наш гость, я включу, как обычно, всем звуки. Ладно, пожалуйста, следите, чтобы у вас не было посторонних шумов. Иногда у кого-то что-то шуршит, я понимаю, что просто не замечаете, но это просто сильно мешает джапе. И давайте тогда начинать. Сейчас, минутку. Я всем все включу. Угу. Все, преданные, можно подключаться. Если к нам гость подключится, я буду следить за этим. Я просто выключу всех звуков. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare Krishna, Krishna Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare, Hare Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Krishna, Krishna, Hare 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 Ram, Hare, Hare Ram, Hare Ram Ram, Hare Rama, Hare, Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare 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 Ram, Hare Krishna, Ram, Ram Ram, Hare Hare Hare, Hare Krishna, Hare Hare Krishna, Rama, Hare Rama, Hare Ram, Hare Ram, Ram Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Hare Ram, Ram Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna Hare Krishna, Ram, Hare Hare Ram, Hare, Ram Ram, Hare Hare Hare, Rama, Hare Krishna, Hare Rama, Krishna, Hare Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Hare Hare Hare, Hare Krishna, Hare Hare Krishna, Hare, Hare Hare, Hare Rama, Hare Ram, Hare Ram, Hare Hare Krishna, Hare, Hare Krishna, Hare Rama, Hare Hare Krishna, Rama, Hare Rama Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Ram, Hare Ram, Ram Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Hare Ram, Ram Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Krishna, Hare Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Krishna Krishna, Ram Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Ram Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Krishna Krishna, Hare Hare, Ram Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna Hare Hare Ram 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 Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Ram Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Ram Hare Ram, Ram Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna Hare Krishna Hare, Krishna Ram Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Hare, Ram Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna Hare Krishna Krishna, Hare 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 Krishna, Krishna Ram Krishna, Ram Hare Hare Ram, Hare Ram Krishna Ram, Hare Hare Hare, Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Krishna, Ram Ram, Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare, Hare Hare Ram Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Hare Ram Hare Ram 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 Hare 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 Ram, Hare Ram, Hare Ram Krishna Hare Krishna Hare, Hare Krishna Hare Krishna, Hare Hare Ram Krishna, Ram 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Ram, Ram Krishna Hare Hare Ram, Krishna Hare Hare Ram, Ram Krishna Ram, Krishna Hare Krishna Hare, Hare 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 Ram 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 Hare Krishna Hare Krishna Ram Ram, Krishna Hare Krishna Hare, Hare Hare Ram Hare Krishna Hare Hare Ram, Hare Krishna Ram, Krishna Krishna Hare Hare Hare, Hare Ram 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 Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Ram Hare Ram Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Ram, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram Ram, Hare Hare, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Ram Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Hare Hare
Так, дорогие преданные, Хари Кришна, еще раз большое спасибо, что вы поддержали нас и что прочитали вместе с нами джапу. Давайте сейчас поприветствуем нашего дорогого гостя. Он уже к нам подключился, и прежде чем мы начнем, я хотела его вам представить. Матаджи Татьяна, пожалуйста, подключайтесь. Давайте расскажем нашему гостю о нашем регламенте. И, пожалуйста, сначала поприветствуйте, потом, да, все расскажем. So, Hare Krishna, dear Nareshwara Prabhu, please accept our humble obeisances. All glories to Srila Prabhupada. We are really glad to see you today, and now we will tell you about the format of our meeting. Okay. Большое спасибо, что все-таки подключились, мы вас очень ждали. У нас сегодня будет два переводчика, и так, по техническим причинам. Первый будет Матаджи Татьяна, поэтому, пожалуйста, не удивляйтесь, когда в середине эфира мы сменим переводчика. So we are very glad that you finally joined us, and today we will have this kind of format. We have two translators due to technical reasons. First, I will be translating, and then in the middle of session, Daria will switch to translating. So don't be surprised by this fact. No problem. Thank you. И сейчас мы ждем от вас настройки на джапу. Обычно она занимает около 20-30 минут. После этого мы читаем совместно один круг джапа вместе со всеми преданными и молимся во благо всего мира. И после этого, если у вас будет время на ответ на вопрос, мы будем очень благодарны. So the agenda of our meeting, we are waiting for inspiration for japa. It usually takes around 20-30 minutes. And then we chant one round of japa all together for peace and for all good all over the world. And after that, if you have time, we will be glad to ask you some questions and maybe to, if you have enough time for this. Okay. Sure. So you want me to start speaking something? Позвольте, пожалуйста, вас представить. Now we will introduce you and then you can speak. Yeah. Okay, go ahead. I'm ready. Okay. Дорогие преданные, хочу представить вам Нарешвару Прабху. Как я уже сказала, это ученик Шрилы Прабхупады. Он родился в 1976 году в Мексике, несмотря на то, что его родители, они родом из Гоа. Простите, он родился в 1976 году в Пакистане. Родители родом из Гоа. Он учился в Лондоне и присоединился к ИСККОН. Простите меня, я просто переволновалась. Так, давайте сначала. Его родители родом из Гоа, но родился он в Пакистане, в городе Карачи, учился в Лондоне и присоединился к ИСККОН в 1976 году, а не родился. Присоединился к ИСККОН в 1976 году в Мексике, а затем переехал в Нью-Йорк. Потом переехал в Майпур и в 1977 году на Гаурапурнима получил инициацию от Шрилы Прабхупады. С тех пор служит в Майпуре во многих различных службах, вплоть до содиректора управления Майпуром. Служит в ББТ с 1983 года по настоящее время и руководит действием ББТ в Австралии и Китае. В настоящее время отошел от управления Майпуром, но все еще служит в ББТ. Сосредоточился на публикации и производстве аудиокниг Шрилы Прабхупады. Такой необычный у нас сегодня гость, и мы можем начинать. Матаджи Татьяна, пожалуйста, скажите об этом госте. So that was a short introduction, and now we can start. Okay, Hare Krishna. Om Jnana Timirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshushun Militam Jena Tasmai Sri Guruve Namah Sri Chaitanya Manobishtam Stapitam Jena Bhutale Shayam Rupa Kadamayam Dadati Sha Bandantikam. So the topic is japa, and that's what I understood. Как я понял, сегодняшняя тема это джапа. Sorry. And it's very interesting because, you know, the holy name, as we all know, is the Yuga Dharma of this age. And the interesting point, or the interesting thing from my perspective, is that when someone comes into contact with the devotees, generally that's one of the first things that they hear. And when they take it up, it's like
immediately projected or propelled to the highest stage of devotional service. Да, и это очень интересная тема, потому что святое имя, как мы знаем, это юга-дхарма для этого века, для века Кали-юги. И в первую очередь, когда человек вступает в соприкосновение с преданным, он слышит святое имя. И вот это вот соприкосновение со святым именем, оно как бы его так вот проносит, да, то есть через вообще все слои и дает ему немедленно, да, то есть немедленно дает соприкосновение с преданным служением. So how is this possible? Because usually you see that there's steps. You take up a process and you slowly make advancement, you slowly move up the ladder, and then you come to higher stages. Как же это возможно? Как же возможно, спросите вы, потому что мы же знаем, что вот в любой лестнице есть такие поэтапные шаги, первый шаг, второй. Как же мы можем сразу достичь вот такой высшей ступени совершенства? But chanting the holy names of the Lord is the highest perfection of life. We're directly associating with the Supreme Personality of Godhead. Но вот воспевание святого имени – это высшее совершенство, и это дает нам возможность общения с самой Верховной Личностью Бога. So how is this possible? Как же это возможно? It's possible only by the mercy of the holy name itself and of Sri Chaitanya Mahaprabhu, who initiated the process or the movement of the Sankirtan. И это возможно благодаря милости самого святого имени и, конечно же, Шри Чайтанья Махапрабху, который вот инициировал это движение Санкиртан, воспевание святого имени Господа. So Chaitanya Mahaprabhu is the most munificent incarnation of the Supreme Personality of Godhead, and by his grace, by his mercy, we unqualified people are somehow allowed to enter into the nectar of the holy name. И Шри Чайтанья Махапрабху, он самое милостивое воплощение Господа, потому что он даровал благодаря его милости, благодаря его святости. Мы, неквалифицированные, да, те, кто вообще не имеет никакой квалификации, можем присоединиться к этому движению и воспевать и прикоснуться к этому нектару, который есть в святом имени. So it's described that there are many forms of the chanting, right? So there's yeah, go ahead. Да, и существует много форм воспевания святого имени. So generally, when we come into contact, we see the Hare Krishna, the devotees on the street or somewhere in the park or somewhere, and they're chanting together congregationally. И вот когда мы соприкасаемся впервые, видим преданных, это может быть в парке, где-то на улице, когда они воспевают святое имя Харе Кришна, и чаще всего это происходит так, они воспевают совместно. So this is a very important aspect of chanting the holy names of the Lord, and it's the way that we can benefit ourselves, but also benefit the people in general. И вот это очень важный момент, потому что таким образом, воспевая, мы можем принести благо не только себе, да, то есть, но послужить всему миру, так как все получают благо. So that's an important practice that we all should engage in. И это очень важная практика, когда мы вовлекаем других в воспевание. But then we come to japa, which is our personal meditation. И затем мы переходим к джапе, что является такой индивидуальной медитацией. So Haridas Thakur, he was the Nam Acharya. Харидас Такур, он был Нама-ачарья. And he used to chant the names of the Lord. What is that? Like 300,000 times, something like that. A huge amount he would chant, and he wouldn't do anything else until he finished his prescribed rounds. И вот Харидас Такур, он воспевал невероятное количество святых имен, порядка 300 тысяч в день, и он ничем не занимался, прежде чем он не вычитает вот это количество кругов. And it's described that some of the rounds he would chant quietly within himself, and some of the rounds
he would chant aloud. Hare Krishna, out aloud. И вот часть кругов он воспевал про себя тихо, то есть не было слышно, но часть кругов он воспевал громко, да, что слышно было Харе Кришна. Yeah. So we're advised that when we chant, we should hear what we're chanting, we should hear the name, and we should vibrate the name. The Lord is dancing on our tongue, it is said. И вот когда мы воспеваем, то есть что должно происходить? Во-первых, мы должны слышать святое имя, которое мы произносим, а во-вторых, мы должны вибрировать в соответствии с звучанием святого имени, чтобы наше тело, оно тоже участвовало в этом процессе совершенно. The idea is that we have to bring the external in line with the internal. И вот когда святое имя, оно танцует на языке, у нас получается то, что внешнее, оно синхронизируется с тем, что у нас внутри. You know what I'm talking about, that internal voice that's always speaking in our head. И вы, наверное, знаете, о чем я говорю. Вот этот вот внутренний голос, который нам все время с нами разговаривает. So when we're chanting, that voice should also be chanting with us. И вот когда мы воспеваем, нужно, чтобы этот внутренний голос, он тоже внутри нас воспевал. So that practice, that controlling of the mind in order to bring it into the chanting of the holy name is what, as far as I understand, when that silent chanting that the Thakur used to do, Haridas Thakur used to do, is to bring the two together. И вот этот контроль ума, который достигается, когда вот этот внутренний наш голос, да, он тоже начинает воспевать Харе Кришна, тогда, как я понимаю, вот когда Харидас Такур, он тихо воспевал, да, то есть не произнося эти звуки, у него как раз и происходило соединение вот этого внутреннего и внешнего звучания. So we see in the Gita and in the scriptures that it's talked about. We hear about thinking, willing, and feeling. You're familiar with this thinking, willing, and feeling, yes? И вот в Бхагавад-гите и в других священных писаниях есть такой процесс, наверное, вы слышали о нем, когда мы думаем, потом у нас есть проявление воли, да, наше желание, и затем мы чувствуем. Мы знакомы, наверное, с этим. The idea is that thinking and some idea may be there, but then in order to, everything begins from the subtle, and in order to bring the subtle to manifestation, external manifestation, the thinking, then the willing, and then the feeling has to be there, otherwise it cannot manifest. И вот любая идея, которая приходит нам в первую очередь, начинается с мысли, да, и затем эта мысль, она проявляется для того, чтобы она манифестировала, проявилась, нам нужна наша воля, усилие, да, сила воли, и затем уже она проявляется в каких-то чувствах. So in our japa, we have to bring these techniques, we have to bring that into our japa. We have to really think and feel and will what we want. And what is it that we want from the holy name? И вот в джапе нам тоже нужно этот процесс соединить, да, мы начинаем с мыслей, да, то есть наши мысли заняты воспеванием, затем наше желание, воля проявляется, да, мы хотим этого, и затем оно проявляется в наших чувствах. И вот как это будет происходить в джапе? Ultimately, our goal is, I think, Krishna Prem, yes? Да, и какое же наше желание, да, вот чего мы хотим, да, то есть, конечно же, Кришна Прему. But when we're chanting the holy names of the Lord, we're imploring the Lord and his internal, Hare Krishna means Radha, Krishna, Hare Rama. We're appealing to these personalities to engage us in their service. И о чем же мы воспеваем? Когда мы воспеваем, мы обращаемся к Господу, мы обращаемся к Кришне, к Радхе, и мы как бы просим их занять, да, то есть обращаемся с тем, чтобы они заняли нас в преданном служении. And we have to move it from an idea into an actual feeling that in the heart. It has to enter the heart
and it has to move us. И вот от этого процесса идеи, когда мы только размышляем, оно должно нас, знаете, перейти в чувство, в сердце, и которое потом заставит нас действовать, да, действовать в сознании Кришны. And the holy name itself is helping us in that. Cheto darpana marjanam bhavamaha davagni nirvapanam. All the dust within the heart that we've accumulated for birth after birth is being cleansed by that chanting. И вот это святое имя, оно помогает, как чета тарбана марджанам, когда вот эта пыль, которая у нас накопилась за череду рождений, смерти бесконечную, очистить наше сердце. И таким образом, вот сердце, когда очищается от этой пыли, тогда it's raising our vibration, if you like, raising our vibration, cleansing the heart. The vibration means that the spirit soul, the jiva, that is allowed to shine forward. И таким образом очищение сердца, вот этот процесс, он позволяет нам вибрировать, да, то есть наш уровень вибрации он повышает, и таким образом мы, воспевая, да, то есть воспевая, мы становимся ближе к Господу. So Шрила Прабхупада said, you just chant Hare Krishna once, purely, without offense, and you can become Krishna conscious immediately. И вот Шрила Прабхупада, он говорит, что достаточно одного раза чисто, без оскорблений сказать Харе Кришна, и тогда немедленно мы получаем, обретаем сознание Кришны. So since we are not necessarily having that experience, it means that we need to work on our chanting. We need to deepen our chanting and really kind of take it to the heart level. Not just the mental level. И да, по мере того, как не обязательно, чтобы у нас был какой-то негативный опыт, да, воспевания, но нам нужно вот пройти этот путь, от просто какой-то идеи ментального воспевания к тому, чтобы это стало нашим сердечным переживанием, чтобы оно вошло в наше сердце. We have to chant without offense. We have to chant with focus. You know, we're very, very much, at least I can speak for myself, we're very, very much addicted to chanting inattentively, without proper attention. И вот нам нужно научиться воспевать в этом процессе без оскорблений, сфокусированно, сконцентрированно. Если говорить, например, о себе, то есть такая, знаете, даже вот уже зависимость, да, привязанность некая к невнимательному воспеванию. Мы уже привязаны к этому. So we have to take advantage of sadhu sangha, sarva shastra hoy. We have to take advantage of associating with other devotees when we chant, to help us keep that focus that's required. Да, и вот очень важно в этом смысле воспользоваться теми преимуществами, которые нам дает саду-санга, потому что при общении с другими преданными они могут нам помочь вот сохранить этот фокус, да, уйти от этого невнимательного воспевания. And then we'll see that our chanting will improve, our nature will improve, our true self will start to manifest, you know, these qualities that all devotees have manifest themselves as the heart becomes cleansed. И вот таким образом мы увидим, как постепенно, благодаря этому чистому воспеванию, начинают проявляться качества, начинают проявляться те качества, которые есть у истинных преданных. И вот этот процесс очищения сердца, он приводит к тому, что наша истинная природа проявляется. So chanting with or in the association of devotees is quite important, just for our own sake. I mean, it's not that everyone was doing that. Haridas Thakur was not chanting in a big group. He was chanting on his own in his little bhajan kutir. And we see that many of our acharyas used to chant in that way, but let's not put ourselves on their level. We're not on their level yet. We need all the help we can get, and one of the best helps we can get
is the association of other devotees. И вот таким образом общение с преданными – это очень важный такой помощник для нас, который помогает нам, знаете, воспевать более осознанно. Конечно, наши ачарьи, в том числе Харидас Такур, они воспевали у себя баджан кутири, да, наедине, то есть они не воспевали в группах. Но давайте не будем сравнивать себя, не будем вот вставать на один уровень с ачарьями. То есть для нас это очень такая важная поддержка и помощь в том, чтобы воспевать осознанно. Hare Krishna. Shall we chant together? Харе Кришна, что можем воспевать тогда совместно? Да-да. Вы тогда, пожалуйста, начинайте, а мы... Yes, you can start. Всем And we will unmute all the participants. You can start. All right. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhaktavinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Krishna, Krishna Krishna, Rama Rama Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna, Rama Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Krishna, Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Krishna, Krishna Rama, Rama Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Rama, Rama Hare Krishna, Krishna Hare Rama, Rama Hare Krishna, Hare Krishna Krishna Hare Rama, Rama Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Rama, Krishna Hare Krishna, Krishna Rama, Hare Krishna, Krishna Hare Rama, Rama Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Krishna, Hare Rama, Krishna Hare Krishna, Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna 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 Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Krishna Hare Krishna, Krishna 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 Hare Krishna, Krishna Hare Rama, Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Rama, Rama Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Rama, Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Rama, Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Rama, Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Krishna, Krishna
Krishna Hare 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 Rama Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Krishna Rama Krishna Rama Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Krishna 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 Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Krishna 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 Hare Krishna 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 Rama Rama Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Rama Hare Rama Krishna Rama Hare Rama Krishna Hare Krishna Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Krishna Hare Hare Rama Krishna 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Krishna Hare Krishna Krishna Hare Hare Krishna Hare Rama Hare Krishna Rama Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna Krishna Hare Krishna Hare Hare Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Krishna Hare 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 Krishna Hare Krishna Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna Rama Hare Krishna Rama Hare Rama Hare Hare Rama Rama Hare 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 Rama Hare Krishna 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 Hare Krishna 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 Hare Krishna Hare Hare Rama Hare Rama 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 Hare Krishna Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Krishna Hare Hare Rama Hare Krishna Rama Krishna Hare 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 Rama Krishna Hare Hare Rama Rama Krishna Rama Krishna Hare Krishna Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Krishna Rama Hare Krishna Krishna Rama Rama Hare 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 Krishna Hare Krishna Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Hare Hare Krishna 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 Hare Krishna Krishna Hare Rama Hare 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 Rama Krishna Hare Hare Rama Rama Krishna Rama Krishna Hare Krishna Hare 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 Krishna Rama Hare Krishna Krishna Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Krishna Hare Rama Hare Rama Hare Rama Rama Hare Rama Hare Rama Hare Hare Krishna Hare Krishna Krishna Hare Krishna Hare Hare Rama Hare 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 Rama Rama Hare Hare Rama Hare Rama Rama Krishna Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Rama Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare Krishna Rama Hare Hare Krishna Hare Krishna Krishna Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Krishna Krishna Hare Krishna Hare Hare Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Rama Hare Rama Rama Krishna Rama Hare Hare Krishna Hare Krishna Hare Krishna Krishna Hare Krishna Ram 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 Krishna Krishna Hare Krishna Hare 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 Krishna Rama Hare Rama 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 Hare Hare Ram Hare Ram Ram Krishna Hare Krishna Krishna Hare Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna
Shri Shava Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Naрешвара Prabhu, please switch on your microphone. turned it off. Must be you. Just 1 minute. So this is a moment when we will change our translator. Let me introduce you Mataji Darya. She will translate you later. And Mataji Darya, пожалуйста, подключайтесь. Sure. No problem. I don't know if I just mentioned that was she can translate or you can translate. That was the best round I've chanted for a long time by your mercy, all of you. Нарешвара Прабху говорит, что это был самый лучший круг, который он когда-либо воспевал по вашей милости всех вас. Большое спасибо Thank you. за возможность. На самом деле было какое-то удивительное ощущение, как будто кто-то включил запись Джапы Прабхупады, потому что вы так ее читали. Очень легко перепутать ваш стиль и ваш голос с тем, как читала Джапа Прабхупада. Thank you for this opportunity. I had the impression that we had Prabhupada's recording, so it was very, very similar, your way of chanting japa to his. We follow in the footsteps of our spiritual masters. Мы следуем по стопам своего духовного учителя. Большое. И я хотела спросить также, сколько есть у вас времени на то, чтобы на вопросы, если оно вообще у вас есть? How much time do you have to answer the questions, if you have any? I'm free, no problem. У меня есть свободное время, без проблем. Матаджи Дарья, я вижу, что Прабху, видимо, как-то он, может, не очень хорошо слышит. Если есть возможность, пожалуйста, говорите погромче. И давайте начнем с первого вопроса. Вопрос. Что такое медитация на Прабхупаду и как научиться медитировать на Шрилу Прабхупаду? My service is at home nowadays. You see that box over there? This is where I'm doing narrations of Srila Prabhupada's books. So I'm always serving here, so I have time. Мое служение сейчас дома. Это то место, где я делаю записи книг Прабхупады. Вот. Первый вопрос. What is it to meditate on Prabhupada? What does it mean, the meditation on Prabhupada? Meditation on Prabhupada, what does it mean? Yes. How to do this? How to meditate on Srila Prabhupada? Yes. Well, there's different aspects, you know. Obviously, most of the devotees nowadays didn't have his personal association, but by his grace, he left us volumes of his work, and so you have his books, and you have his lectures, and you have his conversations. So if you want to know Srila Prabhupada, if you want to meditate on Srila Prabhupada, you can read his books, you can listen to his lectures and conversations. That's one aspect where you can get Prabhupada's direct association, and then by his direct association, you can be meditating upon him and associating with him.
that's very perfect. Apart from that, many of his followers, probably some of your spiritual leaders, your spiritual preceptors, were his disciples, and many of them have written books and about their experiences with him, and many of them also regularly speak about him. And so you can also meditate and remember him through his disciples and through people that had his direct association. But you know, direct association. Can I translate? Oh, sorry, you have to translate. Yes, sorry, I got carried away. Есть разные аспекты того, как мы можем медитировать на Шрилу Прабхупаду. Большинство из преданных не имели личного общения с Шрилой Прабхупадой, но у нас есть его книги, лекции, беседы, и он оставил нам много своих работ. И читая эти книги, мы можем узнать о личности Шрилы Прабхупады и так получить прямое общение с ним. Так мы можем медитировать на него. Это самый совершенный способ. И второй аспект — это то, что сейчас нашими духовными учителями зачастую являются ученики Шрилы Прабхупады, которые написали свои книги, они передали опыт общения с ним, также они говорят о нем. И медитируя на учеников Шрилы Прабхупады, мы также можем получить общение с Шрилой Прабхупадой. I was recently we had Srila Prabhupada's Vyas Puja Day, and I was remembering, and this is what I was trying to speak on, that we've been having Vyas Puja for more than 50 years, maybe 55 years. We've been having his Vyas Puja. And then for maybe, I don't know, 45 years or more, we've been having also his disappearance festival. You want to translate? Недавно произошла Вьяса-пуджа Шрилы Прабхупады, и вот уже на протяжении 55 лет мы проводим Вьяса-пуджу Шрилы Прабхупады, и где-то на протяжении 45 лет также день его ухода. So, at least for the last 40 years, maybe 45 years, thousands of devotees have been glorifying Srila Prabhupada on his appearance and disappearance day. Как минимум на протяжении 40 или 45 лет многие преданные возносили славу Шриле Прабхупаде на день его явления и день его ухода. And when I was in his Vyas Puja Day, I was in Sydney actually, and last month, and devotees were speaking about him, and I see that I understood, or I realized that still is ever fresh. В прошлом месяце на Вьяса-пудже Шрилы Прабхупады я был в Сиднее, и преданные говорили о Шриле Прабхупаде. Я понял, что эти воспоминания всегда свежие. We see that Ananta Sage has many mouths, and he's constantly chanting the glories of Sri Krishna, and it never gets stale. It's always fresh. And similarly, we see that when people talk about Srila Prabhupada, when people glorify Srila Prabhupada, and it's been, like I said, it's been going on for many years by thousands of devotees, it's still fresh. Подобно тому, как когда мы говорим о Кришне,
Кришна всегда обновляющийся, он никогда не предает и никогда нам не надоедает. Также, когда преданные говорят о Прабхупаде, Прабхупада всегда остается вечно живым с нами. So there you have many different ways of meditating on Srila Prabhupada and remembering him. Таким образом, существует много способов, как можно медитировать на Шрилу Прабхупаду и помнить его. Yes, no? Agreed? Хорошо? Yes, thank you very much. Да, спасибо большое. И если можно, задам следующий вопрос. Евгений Прабху спрашивает, как научиться внимательно читать джапу и что вам помогает вычитывать ваши круги? The next question is how to chant japa attentively and what helps you to chant your rounds? What's the second part? What helps you to chant your rounds? Well, effectively, especially in the beginning, as I mentioned, we should try to chant in the association of other devotees, because that helps us to focus and it helps us to fix ourselves on the holy name. What helps us? What was the second part? Sorry, I forgot the second part. What helps you to chant your rounds? What helps you? Well, that's what helps you, and also you made vows, right? It's your goal. Like when you make a vow, well, maybe you're not all initiated, so, but you know, even if you're not initiated and you didn't make any vows to chant, still, when you are given something medicinal, you're given someone gives you something which is medicinal for your benefit, you should understand and try to take that perspective that this is something beneficial for you, so you should do it. I actually read about this mantra, this Hare Krishna mantra, before I met the devotees of ISKCON. It was in a book back in the 70s, in a book which was called The Index of Possibilities. And it was quite a big book, but there was one little short paragraph about this long, but just a little paragraph that I came across in this book. And it said that Chaitanya Mahaprabhu was a saint in India in the 1500s or whatever it said, and he recommended the chanting of Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, for self-realization. So one of my goals at that time, before I was a devotee, was to become self-realized, to try to understand who I was and what I was doing. And so when I saw that, I thought, okay, let me try this. It's for my benefit. And so similarly, you have been given the opportunity by the devotees to chant. I'm talking about before your initiation. So it's for your benefit. We have to see, we have to understand, this is something for my benefit. I should do this, and we should do it. And then obviously, when we take initiation, we actually vow. We make vows before the fire and the spiritual master. And then, so we have to also remind ourselves of that. So these are things which help us, something for your benefit, you know. You don't need to be encouraged
to take breakfast. You're hungry, you need breakfast. Every day, we have to take breakfast. So similarly, we are our real self. That's the body. The breakfast is for the body. But our real self, situated within the heart, covered by this body, needs the holy name of the Lord. And so therefore, these are intellectual ideas which I hope would help us to take shelter of the holy name. And when you're taking shelter of the holy name, you can also pray for the enthusiasm. You can pray to the holy name for the enthusiasm to chant the holy name. It's all for our benefit. The deities, you can pray to the deities, you can pray to the spiritual master. All these things help us and we need help. There's no question. We need help. And so if we understand how unqualified we are, that will also help. Sorry, I'm speaking too long and not allowing you to translate, but please go ahead. Самое важное, что может помочь нам в воспевании святого имени, это концентрация, и концентрацией мы можем получить в обществе преданных. Это может помочь нам сосредоточиться на святом имени. Но если мы даем обет повторять святое имя, это уже является моей целью. Хотя, конечно, многие из вас, возможно, не инициированы, но все равно вы можете понимать, что это нужно делать. И до того, как я встретил преданных, я прочитал в одной книге, которая в 70-х годов я прочитала в книге «Указатель возможностей» такой маленький параграф, где говорилось о том, что в Индии жил Чайтанья, который в начале XVI века сказал, что для того, чтобы осознать себя, нам нужно повторять махамантру. И в то время, когда я еще не был знаком с преданными, это было моей целью. Я хотел понять, кто я такой. И решил, что я попробую этот метод для своего собственного блага. Также и вы до инициации можете просто понимать, что это нужно делать. И после инициации вы уже даете обет своему духовному учителю, что будете повторять святое имя. Также, как, например, когда мы голодны, мы завтракаем каждое утро, и для этого нам не нужна дополнительная мотивация. Но это забота о теле, а наша истинная «я» находится в сердце, но нуждается в святом имени. И поэтому я надеюсь, что эти разумные доводы помогут вам понять преимущества воспевания святого имени. И также мы можем молиться об энтузиазме святому имени, просить его о том, чтобы у нас был энтузиазм повторять святые имена. Также мы можем молиться божествам и духовному учителю, потому что когда мы понимаем, насколько мы неквалифицированы, мы хотим принять прибежище святого имени. Hare Krishna. You know, they say that always remember Krishna and never forget Krishna. And the easiest way to do that is to chant Hare Krishna. Говорят, что нужно всегда помнить о Кришне и никогда не забывать. И самый лучший способ сделать это воспевать Харе Кришна. Hare Krishna, Hare Krishna. Хорошо, большое спасибо. Давайте перейдем к следующему вопросу.
У вас такая интересная биография. Пакистан, Лондон, Мексика, Америка. Вы объехали весь мир. С чем это связано и как это привело вас в Майпур служение BBT? Thank you very much. The next question. You have such an interesting biography. Pakistan, Mexico, United States, London. Why have you traveled so much, and how did you come to Mayapur to take service in BBT? I guess it's in my stars. I traveled all over the world for service. Before joining ISKCON, I also traveled quite a bit, but that was all family stuff, from Karachi to Bombay to England, and then to America, then to Mexico. Then I joined in Mexico. And how did I come to Mayapur? Well, from Mexico, I didn't spend much time there. I went back to America because I wanted to understand more. In Mexico, it was all Spanish, Mexican language. So I ended up first in Washington, where I met Srila Prabhupada. He was there, but I asked one of the sannyasis there, Rupanuga, then Maharaj, now Prabhu. I asked him, what is your recommendation? I want to get trained in this life, this whatever this is. I was new. What is your recommendation? What do you think I should do? And he told me, he said, you should go to India. You should go to India because that is where you will get the best training. He said that 6 months in India is like 2 years in the West. So since I was originally from India, I thought, yes, I should go to India. And it didn't happen immediately. From Washington, I went to New York and Rath Yatra and this and that. And then when I was about to leave, they called me, Tamal Krishna Maharaj. I don't know if some of you may know him. He's left his body now. But anyway, he called me and he said, they said, you're leaving, what's going on? I said, yeah, I want to go and get trained up. And then they told me that India is the best place. And he said, no. He said, you stay here, this is the best place. And so I said, all right. I stayed there because I had a ticket, 1 year ticket. So still I had time on that ticket. And so I stayed in New York and I became his personal servant for some time and this and that. But then when my ticket was going to run out, I said, now I have to leave. I want to leave now. I'm going to go to India. And they wouldn't let me go. They said, no, you cannot go. So I had to run away in the night. And I went to London and then I went to India. Again, that's a long talk, so maybe you should translate if you are interested. At least that one person. Я очень много путешествовала для служения по всему миру, но и до того, как я начала служить, я тоже путешествовала, но по семейным делам я побывала в Мексике, Америке, и затем, когда я был в Мексике, но совсем немного, потому что там все говорили по-испански, я мало что понимала, и потом я уехал в Америку, в Вашингтон, и встретил преданного Рупанугу, и там спросил его,
что ты мне порекомендуешь, что мне нужно делать для того, чтобы понять науку преданного служения. И он сказал, что тебе нужно ехать в Индию, потому что Индия — это самое лучшее место, где ты можешь практиковать эту науку бхакти. И он сказал, что 6 месяцев в Индии — это как 2 года на Западе. И я подумала, ну да, я должен ехать, но я не поехал сразу же. Сначала я побывал в Нью-Йорке на Радха-ятре, и там затем мне позвонил Тамал Кришна Махарадж, и я сообщила ему, что собираюсь ехать в Индию, но он сказал мне нет, что лучшее место — это там, где ты сейчас находишься. И я стал личным слугой Тамал Кришны Махараджа. А у меня был билет протяженностью на 1 год, то есть я мог в любое время использовать, и у меня было еще много времени, поэтому я остался служить Тамал Кришна Махараджу. Но затем, когда этот год уже истекал, я сказала, что я хочу поехать в Индию, и они сказали мне нет, не отпустили меня, поэтому мне пришлось убежать ночью. Я добрался до Лондона и затем уже оказался в Индии. Thank you. And that's how I came to India. И так я оказался в Индии. И Is it okay? вторая часть вопроса была, как и насколько я понимаю, преданный спрашивает, как это привело вас не просто в Индию, а в Майпур, в служение в BBT. And how did you come to your service in BBT? Okay. In Mayapur, I was working under Bhavananda. And he, in 1977, after Srila Prabhupada left, he became like the guru for Australia. So I used to visit Australia every year. And actually my wife of that time was from Australia. So eventually in 1983, they asked me to become the treasurer of ISKCON Sydney. I was the vice president here in Mayapur, and he asked me to become the treasurer in Sydney temple. You want to translate that? Yeah, you said you worked under Bhavananda Prabhu? Yes. Bhavananda. Bhavananda. В Майпуре я служил под началом Бхавананды Прабху, который после ухода Шрилы Прабхупады стал как гуру для Австралии. И каждый год я ездил в Австралию, и тем более моя тогдашняя жена была родом из Австралии. И я занимала должность вице-президента храма в Майпуре, но они попросили меня стать казначеем Сиднейского храма. So I went there and to be the treasurer of that temple, and I lasted 2 weeks because the temple president, who is now my very close friend, but his style of management, it didn't suit me, because I was an independent manager. I was managing in the whole of Mayapur practically, and so he was too. Anyway, I lasted 2 weeks, and then I said, no, I cannot do this. And the GBC of Australia was Srilы Prabhu,
And he said, oh, well, maybe you should manage the BBT. So I took over as the secretary of the BBT, and I took over managing of the BBT. And so that's when I started my BBT service in 1983. Итак, я поехала в Сидней, но мое служение там продлилось всего 2 недели. Президент храма, который сейчас мой близкий друг, управлял храмом таким образом, что его стиль управления не подходил мне, потому что я привык быть независимым. До этого я управлял фактически манипурским храмом, и поэтому через 2 недели я сказала, что я не могу продолжать это служение, и тогда GBC сказали мне: может быть, вам стоит взять на себя управление BBT. Это было в 1983 году. И так я приступил к своему служению в BBT. Thank you. Большое спасибо. Thank you all for this opportunity. If you have any questions about the philosophy or why you want to know about me, it's not so interesting. Спасибо вам большое. Если у вас есть какие-то вопросы о философии, вы можете их задать. Почему вы задаете вопросы обо мне? Это не так интересно. Хорошо. Расскажите, пожалуйста, немножко о BBT, что оно себя представляет, как оно устроено, чем занимается сейчас. Мы ничего совершенно о нем не знаем. Thank you very much. Can you please tell us a little bit about BBT, how it is organized, we don't know anything about it. Don't know about the BBT. The BBT, the Bhaktivedanta Book Trust, was set up by Srila Prabhupada in 1972. You translate as I speak. Да, BBT было основано Шрилой Прабхупадой в 1972 году. Before 1972, the books were being published by ISKCON Press. До 1972 года книги публиковались ISKCON Press. Prabhupada wanted a separate management for the BBT, so he set up a trust in 1972, which in that trust he put all his writings, all his books, the copyrights to all his books, he put in that trust. And he said, and the trust, there's a trust document, and it outlines, and there's trustees, and it outlines how the trustees should operate, what they should do, like that in the trust deed. Но Прабхупада хотел, чтобы было отдельное управление, и поэтому он основал это общество Bhaktivedanta Book Trust и передал все авторские права на свои книги, где члены этого общества подписали определенный договор. And in the trust deed, in the setting up the trust, Prabhupada gave 2 main goals. One, to publish all his books and other Krishna conscious writings in all languages of the world. And 2, to aid in the construction of and renovation of temples, Krishna conscious temples all over the world. И в официальном документе Bhaktivedanta Book Trust были указаны 2 цели. Первое — это публиковать все книги Шрилы Прабхупады и другие
произведения, связанные с сознанием Кришны, и вторая тратить деньги на восстановление и постройку храмов сознания Кришны по всему миру. And the management of the trust is with the trustees of the trust. In the beginning, he was a trustee and he had 2 or 3 other people as trustees, and they were responsible for managing the trust. And he also specified that the management of the BBT was separate from ISKCON, but ISKCON was the beneficiary. I don't know if you understand that word, but ISKCON is the beneficiary. ISKCON is the beneficiary of the trust, but the management of the trust is separate from the ISKCON and the GBC body. В начале членами BBT был сам Шрила Прабхупада и еще 2-3 человека, и Прабхупада настаивал на том, что BBT должно быть отдельно от ISKCON, но ISKCON получал блага от BBT, и вот такую структуру Прабхупада придумал. So that's how, when he was personally present, he was personally managing the BBT. And after 1977, there was a group of trustees who have been managing the BBT. И пока Прабхупада лично присутствовал, он лично управлял BBT, но после его ухода группа попечителей взяла на себя управление BBT. Organizationally, we have divisions around the world. So there's the Australia, New Zealand division, the China division, the Africa division, the India division, Northeast Europe division, Mediterranean division, USA division, and Spanish, Latin languages mean Spanish, Portuguese division. And each of them has a director, and all those directors sit together as the managing group of the BBT. Касаемо организации, есть несколько отделений BBT в Австралии, Новой Зеландии, Китае, Северной Европе, Средиземноморье, США, также латинское отделение, это означает все испаноговорящие страны. И у каждого отделения есть свой директор, и они вместе собираются и осуществляют управление. And so the responsibility of the director is to publish books in the languages which they are responsible for, and then give money from their income to the construction fund, which goes to different ISKCON projects. Поэтому ответственность каждого директора — это публиковать книги на тех языках, за которые они несут ответственность, и отдавать доход на строительный фонд ISKCON, который используется для разных проектов. Not all the divisions have money to give to the fund, like South America, no, Africa, no, but the ones that can, the ones that have the proper
cash flow and income they give. And so over the past 10 years, we can say that we have given maybe 3 million plus to the Temple of the Vedic Planetarium. We've given money to ISKCON New York, ISKCON Rome, ISKCON Moscow, ISKCON New Mayapur, ISKCON Mayapur. Where else? Like that. And we also fund the Bhaktivedanta Institute, the science preaching, which Prabhupada authorized. Не все отделения BBT располагают финансами, чтобы отдавать их в ИСККОН, например, как в Африке или Южной Америке нет такой возможности, но остальные отделения дают деньги. Например, за последние 10 лет мы дали больше 3 миллионов для отделения ИСККОНов в Нью-Йорке, Риме, Москве, Новом Майпуре, в Майпуре, также на строительство ведического планетария, и также финансы идут на поддержание Института Бхактивиданты, который основал Шрила Прабхупада, чтобы стимулировать научную деятельность. Any specific question? That's a general overview. Это в общих чертах я вам рассказал. Какие-то уточняющие вопросы? Пока не могу сказать про уточняющие вопросы. Если можно, мы перейдем к следующему. Okay. Thank you very much. We can go to our next question. Скажите, пожалуйста, здесь такой вопрос. Можно ли вас попросить рассказать о Шриле Прабхупаде и о вашем общении с ним? Что для вас было важно в этом общении? Thank you very much. So could you please tell us about Srila Prabhupada and your association with him? What was important for you while you associated with him? Well, I don't really like to talk about myself. I like to talk about Srila Prabhupada. Srila Prabhupada was a shining light in our lives. He inspired us to do whatever we did. It was only by his grace and mercy that we were able to do anything. We were just, most of us, a lot of us were just hippies from the street, but somehow we were, some of the devotees were able to do fantastic, not me, but I'm talking about my God brothers. They were able to do fantastic service for Srila Prabhupada's mission. Я на самом деле не люблю говорить о себе, больше о Шриле Прабхупаде. И Шрила Прабхупада был источником света для нас. Он вдохновлял нас делать все то, что мы делали. И у нас получалось это только по его милости, потому что мы были, многие из нас были просто хиппи, но мои духовные братья совершили невероятное служение для Шрилы Прабхупады. And right up to today, I don't work for ISKCON, or my service is for Prabhupada. Whatever I can do for him and his service, I'm not
I'm not bothered by institutional upheavals or controversies or politics or which all goes on. I'm fixed on serving Prabhupada's lotus feet and whatever service that I can do to push on his mission is what I'm interested in. И я не работаю на ИСККОН, я служу Шриле Прабхупаде, потому что, конечно же, есть какие-то конфликты, проблемы, политика, но все это меня не беспокоит, потому что моя главная задача — это служение Шриле Прабхупаде и продвижение его миссии. So I don't know if that answers your question, but I had some personal interaction with Prabhupada. He used to live. I used to be in charge of the building, Lotus Building, the Lotus Building where Prabhupada's rooms are, where Prabhupada stayed. I was the manager of that building when he was there, and so yeah, I had many small interactions with him. Usually he was chastising me because I'm so puffed up, and he knew what I was like. So mainly he was chastising me, but that was for my benefit. Я не знаю, ответил ли я на ваш вопрос, но у меня было личное общение с Прабхупадой, потому что я управляла, не знаю, как по-русски, Lotus Building, и храм, здание Лотоса, оно так и называется. Ага, здание, да, я управляла зданием Лотоса, и Прабхупада часто отчитывал меня за что-то, но это все было для моего блага. All glories to Srila Prabhupada. Вся слава Шриле Прабхупаде. Большое спасибо. Нарешвара Прабху, скажите, пожалуйста, есть ли у нас еще время на вопросы? Naрешвара Prabhu, please tell us if you have any more time to answer the questions. Like I said, I'm kind of free. I'm just sitting here. It's 12:30 here. In a half an hour, I have to go to my daughter's house for lunch. But until then, I'm free. But you must have service, all of you. I noticed that the participants has gone down, but you must have service, no? Many of you. Ну, у меня есть свободное время, но через полчаса мне нужно идти в дом своей дочери на обед. И я заметила, что количество участников уменьшилось. Наверное, у вас тоже какое-то служение. Да, сегодня у нас в общей сложности смотрело порядка 150 человек вместе с Ютубом. There were around 150 participants along together with YouTube. Но сейчас в России уже 10 часов утра, и многим преданным нужно идти на работу и также выполнять служение, поэтому, да, количество участников так сократилось в данный момент. But now it's 10 o'clock in Russia, so devotees have to go to work, so there are many participants right now. Окей, давайте тогда, преданные, два последних вопроса зададим и уже завершим эфир, чтобы не задерживать нашего гостя. Простите, что не смогу задать все вопросы.
Дарья, да, можете перевести тогда это. So we will ask you 2 last questions and then we'll finish our session. Thank you very much for your time. Да, большое спасибо. Преданная Нарешвара Прабху попросила не задавать ему вопросы. Он проявляет такое смирение и стеснение, когда мы спрашиваем что-то конкретное про него, поэтому я задам больше такие общие вопросы. Хорошо? Скажите, пожалуйста, влияет ли скорость чтения джапы на ее качество? Вы читали Святое Имя так размеренно, не торопясь. Есть мнение, что читать круг джапы нужно за 7,5 минут или быстрее. Если медленнее, то внимание теряется. Благодарю вас. Please tell us if it makes any difference how fast we chant japa. Some devotees say that we need that one round takes 7.5 minutes. And does it influence on our focus and concentration? No, I don't think the time is important. I think what is important is that we actually chant the 16 syllables. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. That's the important part. So if by chanting very fast, you're missing some syllables, which sometimes I hear people, they miss syllables. That's not good. That's not good. But I don't think the speed is important. What's important is chanting the 16 syllables, because that's the mantra, and hearing and chanting it with heart and focus. And the speed is not at all important. Я не думаю, что скорость это важно. Важнее всего внимательно, отчетливо произносить 16 слогов махамантры. И если вы читаете слишком быстро, то, возможно, пропускаете слоги, но скорость не так важна, важнее повторять внимательно и от сердца. Да, большое спасибо. И Матджи Лала Самая. Я думаю, Дарья, вам, возможно, будет проще, если вы также прочитаете, потому что вопрос достаточно длинный. Давайте я зачитаю его на русском. Он один из предпоследних. Смотрите, пожалуйста, в чате. Он вам доступен? Да. Ага. В тексте Шримад Бхагаватам 2.5.42 говорится о 3 уровнях планетных систем. Но в комментарии Шрила Прабхупада пишет: здесь говорится о 3 уровнях планетных систем Вселенной, однако другие ученые, как описывалось выше, говорят о существовании 14 уровней планетных систем. Как пояснить это с материальной точки зрения, это противоречие? Как это рассматривать с духовной точки зрения? Каковы причины разных взглядов? In Srimad Bhagavatam 2.5, second chapter, second canto, 5 chapter, text 42, it is said about 3 levels of planetary systems. In the purport, Srila Prabhupada writes that there are 3 levels of planetary systems in the universe, but other scientists say about 14 levels. So how can we explain this? And from the material point of view, this is a contradiction. But how can we understand this from the spiritual point of view? And why there are different points of views? No. There's no different points of view. There's only one point of view, and that is the point of view of the Bhagavatam and the Acharyas.
Нет никаких разных точек зрения, есть только одна точка зрения Бхагаватам и Ачарьев. Just like when we talk about Krishna's energies, we talk about internal energy, external energy, and tatastha, the tatastha, the jiva shakti, 3 energies. But within those 3 energies, there's many different energies. So if someone says that there's 3 energies and somebody else says, no, there's hundreds, thousands of energies, it's not a contradiction. It's just a clarification. Например, есть 3 энергии Кришны: внешняя, внутренняя и татастха, то есть джива шакти, но внутри, в рамках этих 3 энергий есть еще много энергий, поэтому если кто-то говорит, что есть 3 энергии, а кто-то другой говорит, что есть сотни или тысячи, то это не противоречие, это уточнение. So when the Bhagavatam speaks about 3 levels, I don't have the verse here, but or the purport, but 3 levels means the hellish planets, the earthly planets, and the heavenly planets. Correct? Those are the general 3 that I mentioned. But then within those 3, there's 14 planetary systems, 14 levels. There's no contradiction. If you look at the breakup, I don't have the numbers in my head, but there are a few different hellish planet levels. And then you have the earthly planet. And then you have levels of heavenly planets. And the topmost is Brahma's level. Brahma's level is there, but Indra's level is also there, but they're all heavenly planets. So 14 planetary systems, okay, no problem. What's the problem? But within that 14, there's 3 heavenly planets, the middle planets, earthly planets, and the hellish planets. That's 3. But within those, there's levels. So it's not a contradiction. It's just a clarification. Нет никакого противоречия, есть только уточнение. Прабхупада в комментарии пишет, что существуют планеты 3 уровней: адские, земные и райские. И все эти планеты подразделяются еще на некоторые уровни, всего их 14. Самая высшая планета — это Брахма-лока. Также есть еще райские планеты и Индры, но всего количество планетных систем составляет 14, поэтому это уточнение. You won't find contradictions. What you'll find is your misunderstandings. Means our misunderstandings. В Шримад Бхагаватам нет противоречий, есть только наше непонимание. That's my answer and that's my view. Таков мой ответ и такова моя точка зрения. Большое спасибо, Нарешвара Прабху. И я хотела задать буквально последние вопросы касаемо вашего служения. Скажите, пожалуйста, есть ли еще какие-то книги Шрилы Прабхупады, которые до сих пор не напечатаны? Thank you very much, Nareshwara Prabhu. I wanted to ask you one last question concerning your service. Are there any books, Srila Prabhupada's books, which are not yet printed? No. All of his works have been printed. There's one book
which he wrote. I don't know if you know, but like before he came to America, he wrote a few smaller books, like Easy Journey to Other Planets, for instance, that's printed. There's a book called Message of Godhead that was printed. And there was another book that was found, the manuscript was found, and it was published by one of my god brothers. But when we look at it, we feel that he didn't do a good editing job. He added so much of his own opinion. Therefore, we want to publish that book as it is, but it's difficult because the manuscript is very old and jumbled. But all of Prabhupada's books were published already, except that one, which was published, but we're not happy with the publishing. Все книги Прабхупады на данный момент были опубликованы. Также есть несколько книг, которые Прабхупада написал еще до приезда в Америку. Вы знаете, например, «Легкое путешествие на другие планеты» или «Послание Бога». Но также есть еще одна рукопись, и она была опубликована моим духовным братом, но ее кажется не очень хорошая, потому что во время ее редактирования он добавил туда много своего, и мы хотели бы опубликовать эту книгу, как она есть, но на данный момент это немного сложно, потому что рукопись очень старая. Вот. But of course, that's only sorry, go on, finish. Carry on. Yeah, you can continue. I was saying that's only in English. Now we have to make sure that those books are translated into all the languages of the world. И то, что я говорила, относится только к английскому языку. Сейчас нам нужно убедиться, что все эти книги будут переведены на все языки мира. И правильно ли я понимаю, что то, что вы показали нам в самом начале, вашу комнату для записывания аудиокниг, книг Шрилы Прабхупады, в ваших планах записать абсолютно все книги Прабхупады на английском? And if I understand correctly, you're going to make audio recordings for all Srila Prabhupada's books in English? Yes, that's our goal. Not only me, there are other people who are also narrating. Keshav Bharati Maharaj finished the Chaitanya Charitamrita. It's available in English. The whole Chaitanya Charitamrita he finished and it's been published. It's available. I've done several books already and I will continue. And other people also trying to do that. It doesn't matter if there's more than one narrator. If I do Gita, say Bhagavad Gita in English, and somebody else also does the same book in English, it's okay because different people like to hear different. My voice is more like an English voice, but you may have an American voice or an Indian voice. So yeah, but my personal goal, I'm starting Bhagavatam. I already finished first canto, and I will continue with Bhagavatam. I also did small books, Ishopanishad, Nectar of Instruction, Message of God, several books. So yeah, I want to do as many as I can before I leave. Да, это моя цель записать все книги Шрилы Прабхупады, но не только я один занимаюсь этим служением. Например, Кешава Бхарати Махарадж уже перевел, надиктовал читание Чаритамриту, она уже доступна. Я также записал несколько книг, другие преданные тоже трудятся над этим служением, но
например, если я надиктую Бхагавад-гиту, и кто-то еще сделает это абсолютно нормально, что несколько преданных будут записывать одну и ту же книгу. Например, я говорю больше на английский манер, но, может быть, кому-то нравятся другие, например, американское или индийское произношение. И моя личная цель сейчас продолжить записывать Шримад Бхагаватам. Я уже закончу записывать первую песню и также записала еще несколько маленьких книг, например, Шиша Панишат, Нектар наставлений и Послание Бога. Хорошо, большое спасибо, дорогие преданные. Простите, что я не смогла прочитать сегодня все ваши вопросы. К сожалению, время нашего эфира подошло к концу. Давайте поблагодарим Нарешвару Прабху за то, что он сегодня так много времени нам уделил. У нас была возможность задать ему все эти вопросы. И, конечно, наших переводчиков, дорогую матушку Татьяну и Дарью, за то, что они совершили такой подвиг. Это действительно очень тяжелое служение, на самом деле, то, что они столько переводят, это достойно восхищения. И, конечно, Нарешвару Прабху мы будем ждать еще. Надеюсь, что он сможет уделить нам время снова и прийти к нам в эфир. So it's time to finish our session. Thank you very much for being with us today, Nareshwara Prabhu. We express our gratitude to you, our humble obeisances, and thank you very much for your time. We hope that you will join us again in the future. Thank you very much. Thank you, Daria. Thank you, Daria, for your translation work. And thank you, everyone who also joined in this Sangha. Sadhu Sangha, Sadhu Sangha, Sarva Shastra Koi. All glories to Srila Prabhupada. Спасибо большое переводчикам, всем, кто присоединился к нашей сегодняшней встрече. Вся слава Шриле Прабхупаде. Nareshwara Prabhu, there are so many gratitudes for you in a chat, but it's in Russian language. Sorry, we cannot translate it for you now, but believe me, there are so many gratitudes for you. We are so happy to see you today, and thank you for your time. We hope to see you again in this Sangha. Please come again. Hare Krishna. Thank you. Thank you. Jai Shri Prabhupada. Hari Bol. Hari Bol. Hari Bol.